et de voir encore une fois combien la traduction est quelque chose de non seulement d'extrêmement important, mais aussi combien il y a des passages qui s'opèrent constamment entre les langues. Et par exemple, comment avec la fin du texte de Tina Darragh, on apprend que Trump veut dire trompe. Donc on a, ou tromper si on veut, on a assez peu de temps. Mais donc je vais poser mes questions en anglais et puis ensuite je les traduirai en français. I was struck tonight hearing you again and knowing, your projects. How, of course, you all, in various ways, and although your projects are different, in various ways you use forms, particular forms. You use the Alexandrine. You use a procedure that you choose, and that you create, and you use haikus and yet they're all connected to your, the way you engage with the project in a more sort of personal way, to grief, to perhaps the way that you use French too, and that you move between French and English. So I mean, I was. My question would be how, what's the link between the form and how you came to the project, how you came to decide to write these projects. Donc en fait, en les écoutant ce soir une nouvelle fois, en les écoutant ce soir une nouvelle fois, j'ai été frappé de voir combien, malgré la différence entre les projets poétiques, elles choisissaient tous une forme assez repérée, donc l'alexandrin, le haïku, une contrainte, enfin une procédure que se donne Tina Darragh à elle-même par rapport au dictionnaire, mais qu'en même temps, toutes ces formes étaient traitées de manière extrêmement personnelle et aussi reliées à un projet qui avait à voir avec quelque chose d'extrêmement personnel, par exemple la douleur. Et donc ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'elles ont choisi cette forme et comment est-ce qu'elles elles la lient à la façon dont elles ont décidé voilà, d'écrire ce projet à chaque fois. You want to start? Sure. Okay. We'll just go. I first thought of writing in an Alexandrine-like form. It's not exactly the classical Alexandrine. When I saw a reading by French poet Sébastien Smirou in New York, and he was reading from another procedural project, My Lorenzo, which I'm not sure, Mon Laurent, wait, that was in the shape of boxes, and sometime during that reading he mentioned how Alexandrine was a heavy hand upon French poets, that it was always kind of difficult to escape that 12-syllable form in one's head when writing poetry. But interestingly, Olivier, you were surprised to hear that that the Alexandrine was a remaining No, I think Vincent was influence. surprised, but yeah, we were both. Well, no, we actually were both surprised. Je vais juste traduire rapidement ce que disait Marcella. Marcella dit qu'elle a eu l'idée d'écrire son poème à l'occasion d'une lecture de Sébastien Smirou, qui était en tournée à New York et qui a publié Mon Laurent. Et Sébastien Smirou disait évoquait la contrainte de l'alexandrin et le fait que c'était une forme un peu de pression que l'on avait comme ça. Et en fait, non, la réaction qu'évoque Marcella, qui a été la mienne, en effet, c'est de dire que finalement, enfin, bon, on nous a jamais vraiment appris les alexandrins à l'école, ou tout du moins, ou alors je m'en souviens peut-être pas, mais et donc il ne me semblait pas qu'en poésie contemporaine il y ait une tyrannie de l'alexandrin. Mais c'est vrai que dans le travail de Sébastien Smirou, qui est parfois un travail assez formel, il peut y avoir cela. Et puis bon, quand on pense à Jacques Roubaud et à toutes ces traditions de la poésie contemporaine française, il y a une importance de la forme. Mais bon, voilà. Well, it was interesting Expansion. to me because my father is French. He didn't speak French with me, but we kind of learned English together. And I was thinking about how so many people with immigrant parents don't get the meter of English, and so that the form and the way you speak is not quite the same as when English was the only language being spoken in a more classical way, that it's been kind of transforming. And then I read more about the Alexandrine, and I just became intrigued by the challenge it presented, that it was pretty much very insultingly
written in various poetry encyclopedias that it's never been done successfully in English, and instead the results would be excessively mechanical, and which I thought sounded kind of interesting. I like excessively mechanical things. So I thought, well, shoot, I'm going to try this Alexandrine thing that's supposed to be impossible in English. And but I also was like, not just by the form, but by the history of the Alexandrine, that some of the very old Alexandrines are supposed to offer the life of the hero to the public, and I'm almost always interested in trying to destroy this idea of the hero, subvert it. So I thought, well, what if I kind of offer the life of the city, especially a bilingual, multilingual, transforming city, back to the public? And that was another thought, sort of, in writing this, and it evolved. It's very long. It's 80 pages, and it needs a lot of revision, but it's a piece in work. It's an exploration, sort of, to see how these 12-syllable lines work in terms of a city, in terms of various concerns I've sort of brought to that space of 12 lines. I usually tend to bring concerns and questions to the space of the poem and to the form that I've chosen. It's sort of like this oracle space that I bring things to. So that's how I came to it. Marcella Durand, I'm just going to translate really quickly. Marcella Durand disait que son père est français et que donc ça l'intéressait et qu'elle pensait en écrivant aux immigrants aux États-Unis qui n'ont pas nécessairement dans l'oreille la musique anglaise. Et ce qui l'intéressait, c'était de faire se rencontrer la musique de la prosodie française avec la langue anglaise. Par ailleurs, elle avait lu dans une encyclopédie une définition d'alexandrin qu'elle trouvait particulièrement insultante, selon laquelle l'alexandrin n'avait été jamais bien adapté à la langue anglaise et que de toute façon ça produisait quelque chose de particulièrement lassant et de mécanique. Ce qui a tout de suite intéressé Marcella, puisqu'elle aime beaucoup bien les choses, tout ce qui est mécanique. Et donc elle s'est dit, pourquoi pas essayer d'injecter dans mon écriture l'alexandrin pour voir comment il peut rentrer en tension avec les rythmes propres de la langue anglaise. Par ailleurs, ce qui l'intéressait, c'était de voir que l'alexandrin a souvent été utilisé dans la poésie épique, dans la littérature épique, pour chanter la vie des héros, et tout ce que par ailleurs Marcella Durand déteste, et donc elle a essayé de travailler en fait son idée était de faire un poème sur la ville qui serait en fait un peu anti-héroïque, ou tout du moins de rendre la ville au public, à la communauté, notamment une ville multilingue comme New York, en la faisant rentrer dans l'alexandrin et en essayant d'assouplir l'alexandrin. Merci. Tina, or Well, the reason that I'm so attached to Frances Ponge's work is because, now this goes back to college. I went to a Catholic girls' school, and one of my classmates committed suicide with a book of Sylvia Plath by her side, and it was heavily underlined and validated her action. She had blown a couple of tests, gotten a D on a paper, and she thought to herself, well, this is something that I can do well. I can commit suicide. So, of course, the entire college was devastated. The nuns were angry because a poet had glorified suicide, and this child, and she was still a child at that time, a young adult, was unduly influenced and lost her life. So they said to me, I was taking a poetry class with Michael Lally at the time, and they said to me, well, you really believe that people can change the world, so you need to write a different kind of poetry, and the kind of poetry where people will not want to commit suicide after they read it. And I am a duty-driven person, so that was an assignment for life. And but I had no idea how to do it or
where to start or what to do. And so Michael Lally, the poetry professor, said, well, here's a book that could really help, because Francis Ponge, he was living through the occupation of the Nazi occupation in France, and horrible thing. And he came up with this ability to sort of move the human voice over to the side, not to totally, get rid of the human voice, but to move it over to the side to let life in. And you can think of ways in which you can do that. And so that's why I became so totally attached to his work. And, when I was reading, I started to read it again, coming over here on the plane. And it, after Trump's victory, it was filled with so much hope. And it's the kind of thing that we really need. So. Tina Darragh disait que donc son lien à Francis Ponge remonte à l'université. Elle était dans une université catholique. Et une de ses camarades, un jour, s'est suicidée en laissant à côté d'elle un livre de Sylvia Plath. Et les sœurs de son université étaient furieuses qu'une poète ait pu, parce que Sylvia Plath elle-même s'était suicidée, qu'une poète, par son œuvre, ait pu encourager une autre poète à se donner la mort. Et donc elles ont dit à Tina, écoute, tu as la responsabilité d'écrire des textes qui ne donnent pas envie aux autres de se suicider. Et son professeur Michael Lally a donné à Tina un livre qui était donc le livre Savon de Francis Ponge, en lui disant, écoute Tina, ce qu'a essayé de faire Francis Ponge, c'est de décentrer la voix du poète dans le poème. C'est-à-dire non pas de s'en débarrasser, mais de mettre la voix sur les marges du poème, de façon à ce que la vie puisse rentrer. Donc c'est la volonté d'une poésie affirmative, et Tina disait qu'elle est mue par le devoir, et par le sens du devoir, et que c'est quelque chose qu'elle a constamment essayé de faire dans ses textes. Et en venant des États-Unis, et après la victoire de Trump, la lecture, elle a relu le livre dans l'avion, et la lecture de Savon de Francis Ponge l'a remplie d'espoir, puisqu'elle sait que le livre a été écrit pendant l'occupation nazie, et que c'était, malgré les circonstances horribles de l'époque, c'était quelque chose, une affirmation. I don't have a neat beginning story. I mean, I can. Is that on? I think it. Yeah, it's on. It's on. Okay. Let's say I'm a poet, a writer of plays. I write both poetry and prose, and I attend to where I am. When I sort of started writing elements of A Swarm of Bees in High Court, because at the time I was writing haiku to a man that I really liked. And there was a terrorist attack in New York. And a friend said, and I was asked to write something in response to this. And I found the request strange. Like there were people around me doing it, but for me, it felt like, how do you write when you're in the middle of grief? And so a friend said to me, well, you're writing these haiku to Matthew. Why don't you write haiku about it? And so I began to, so that happened. Simultaneous with that, I began to think about Harlem. And I was in Harlem at the time, and began to really listen to it, because I'd not been there very long. And at the time, I think that I kept mapping the place according to New Orleans. Like that was the lens through which I was seeing it. Well, after the bombing in New York, or the planes, I guess,
I noticed that Harlem, and I live on a block that is, as one friend from Detroit says, the noisiest place on the planet. And this block was silent. And so I began to think about how that I needed to pay attention. I live on a third floor apartment, windows in every room, and the sound from the streets would enter into the apartment. And as an insomniac, I'd also hear people across the street on the basketball court in the middle of the night. And so to have this moment where this block with so much noise, where you would hear cowboy on the corner talking to somebody, you would hear someone across the street, to have it be silent was kind of a shock to me, I think. And so I began to listen. And for me, A Swarm of Bees, so there's that. There's also, I had been obsessed for a long time with Max Ernst's A Swarm of Bees in the Palace of Justice. And I had been attempting to write to that title. And I tried poems in different forms, but they kept failing as poems. And they failed in part because I kept trying to narrate something. And so all of those things kind of came together, and I settled on the haiku. But it became this kind of recursive haiku. So there are the repetitions of the first line, listening to Harlem, and that questions for me of that writing is, certainly there's the question of who's the idealized beloved towards whom one is pitching the poem, but there's also who is one writing with, that we're always sort of creating work in community in some way, and whether it's writers who've come before, writers who are writing now, you know, a missive to the future audience that you want, I began to really listen to this neighborhood and listen to those voices, and I ended up settled on this sort of long poem that uses the haiku form to get at something of the rhythms and sensibility of the city. The haiku also curbed my narrative tendencies and focused on these sort of moments of, both moments of sound, but also moments of light. And that's... À l'époque où Tonya a commencé à penser à ce texte, en fait, avant même qu'elle pense au texte qu'elle a écrit, elle était en train d'écrire des haïkus à un homme qu'elle aimait. Et puis les événements du 11 septembre que l'on sait se sont produits. Et autour d'elle, les gens commençaient à écrire des poèmes sur le 11 septembre. Et ce qui semblait complètement un peu farfelu à Tonya. Et par ailleurs, on lui a demandé d'écrire des textes. Et elle ne voyait pas comment faire. Et puis, ça posait la question d'écriture de la douleur, du deuil, de la souffrance. Et puis, une amie lui a dit, mais t'écris bien des haïkus à un homme que tu aimes, pourquoi est-ce que tu t'écrirais pas des haïkus sur le 11 septembre, ou à partir du 11 septembre, ou sur la ville après le 11 septembre. Donc ça, c'était la première chose. Au même moment, Tonya a commencé à réfléchir ou à penser au quartier de Harlem, dans Manhattan, où elle vivait, et notamment dans un coin de Harlem qu'un de ses amis a appelé le coin le plus bruyant de la planète, avec énormément de circulation, appartement au 3e étage, des baies vitrées partout, et comme en plus elle est insomniaque, elle entendait tout le temps, y compris les gens qui jouent au basket sur les terrains d'en face. Enfin bon, bref, un lieu extrêmement bruyant, et il se trouve que après le 11 septembre, c'était un silence de mort. Donc tout cela l'a intéressée, a amplifié en fait, si vous voulez, le mouvement d'écriture de haïku qui était le sien, et elle a décidé à l'époque de continuer sur sa lancée, et puis d'écrire en fait une sorte d'hommage à la ville dans cette forme du haïku. Et puis
il y avait aussi l'idée selon laquelle, et là j'ai un trou de mémoire. C'est Ernst. Ah oui, en effet. Donc là, le troisième point, c'est la toile de Marx Ernst, qui a donné le titre au livre qui s'appelle Donc la toile s'appelle Un essaim d'abeilles au palais de justice, et le livre s'appelle Un essaim d'abeilles en haute cour. Et c'est une toile qui fascine, qui a toujours fasciné Tonya, et dont elle transportait avec elle une reproduction. Et elle avait envie d'écrire un poème qui décrive cette toile, ou qui tout du moins s'adresse à elle. Et elle n'y arrivait pas. Elle écrivait des poèmes qui échouaient sans cesse, dont elle n'était pas satisfaite. Et elle a essayé la forme du haïku. En fait, et ce qui l'intéressait dans la forme du haïku, c'est que ça bridait sa tendance à la narration, sa tendance au récit. Et elle ne voulait pas d'un récit traditionnel, et encore moins un récit traditionnel qui explique ce qui était devenu la ville après le 11 septembre. Il fallait quelque chose qui soit plus expérimental, qui essaie quelque chose d'autre. Et donc en fait, elle a réussi par le biais du haïku à écrire un poème sur ou à la toile de Marx Ernst, et tout ça a rejoint le poème sur la ville de New York. Enfin, ce qu'elle disait, c'est que quand on écrit non seulement à, en ayant en tête l'aimé, le destinataire aimé ou la destinataire aimée, mais on écrit aussi avec des personnes, avec une communauté, aussi avec une ville. Et donc c'était ce qu'elle a essayé de faire dans son poème. Magali, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou on doit vraiment s'arrêter maintenant? D'accord, oui, ça va. On a entendu beaucoup de choses sur la musicalité, alors finalement, ça transparaît. We all thought when we were at lunch that since the period is the period that we know, we would end on a question about politics and the politics of poetic form. There was a book that Charles Bernstein edited called That's the one, The Politics of Poetic Form. And so we were wondering how you thought about that question, how poetry is or is not political, and what that means, because of course one thinks about commitment and Ginsberg and people like that, but what you do is, it seems to me, completely different in the way that you engage with the form and the impossible politics of poetic form. Donc, quand on mangeait ce midi, on se disait, oui, vu l'époque, on ne peut pas quand même ne pas parler, et puis c'était très présent dans ce qu'elle disait là, de toute manière, ne pas parler de politique, et précisément du rapport politique-poétique. Et il y a un livre que Charles Bernstein, le poète Charles Bernstein, a publié. C'est un livre collectif, donc, fait d'essais, qui s'intitulait donc La politique de la forme poétique. Où il disait en fait que, bon, d'accord, on connaît toute cette forme de l'engagement, du poème engagé, de Allen Ginsberg, etc. Mais en fait, peut-être que la poésie ou la poétique n'a pas une efficacité politique première dans ce sens-là, et que peut-être il faut s'interroger à nouveau frais sur ce que cela peut vouloir dire que la politique de la forme poétique. Donc voilà, je leur posais cette question là, en sachant qu'elles ne sont précisément pas Allen Ginsberg, et qu'elles font vraiment autre chose avec leur forme poétique. So who's first? Oh. Great. Just go across the stage. It's such a difficult question, and I just have to say that right now, I and many friends are in a deep period of anguish and fear and mourning at our election. We're the day after the election, we were weeping in the streets. People in New York were just crying in public, and we have a lot of fear that our country is going fascist, and we all feel very helpless. And we're trying to say to each other, we're going to continue being poets. The fascists hate poets. We're not into money. We're not into fame. We're not into the usual carrots that are offered to the population. And just by our existence, we hope to be drags on the wheels of this sort of horror that's going on in our country right now. We have a very ugly history in America, and we all hope by our work that we
continue to investigate and articulate and keep raising those uncomfortable questions and making people uncomfortable. We don't have a huge readership in America. I mean, I can't say 10 million people are going to tune into my poem and be changed and become good people automatically, but, so I don't know, I don't know what effect ultimately being a poet is going to have in the States. I just know that in my tiny little minuscule corner that I'm not a being that is liked by the administration that is coming in. So hopefully that will be some sort of small contribution. So. Marcella, Durand disait que après le jour de l'élection, en fait, les gens dans la rue à New York pleuraient et que le sentiment ou les sentiments qui prévalaient étaient des sentiments d'anxiété, d'horreur, d'effroi, et que il fallait se rendre à l'évidence. Et c'était un président fasciste, enfin le terme proto-fasciste qui arrivait, et que la question est difficile, disait Marcella, puisque que peut la poésie, avec un lectorat limité dans ces circonstances, face en plus à un pouvoir politique qui est financier et qui, par ailleurs, organise une opacité d'information. Que peut faire la poésie ? Et de ce point de vue-là, Marcella disait qu'elle n'avait aucune illusion, que tout ce qu'elle pouvait espérer, c'était que, modestement, à son petit niveau, eh bien, il pourrait essayer de ralentir un peu la machine infernale qui s'est mise en place. Et par ailleurs, elle ajoutait qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, puisqu'on allait à l'île aux Machines, on est passé sur le très beau monument mémorial à l'esclavage, et Marcella disait que l'histoire des États-Unis était vraiment une histoire laide de ce point de vue-là, et que ce qu'avait fait l'administration Obama, c'était au moins ouvrir un certain nombre de discussions dont elle craignait que l'administration qui arrive, enfin le gouvernement qui arrive, ne les referme. Et donc le rôle de la poésie, c'est peut-être aussi, c'est ce qu'elle a dit là, mais je repense à des discussions qu'on a eues tout à l'heure, c'était de garder les choses ouvertes, en fait. Alors que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ferme tous les espaces publics de discussion, et on ne parle pas de la sécurité sociale et tout ça, mais ça va malheureusement venir. Well, I know that Donald Trump ran as an outsider candidate, but in fact, he is a direct product of conservative Republican philosophy from the mid-1960s to the present, as documented in National Review magazine, which is one of the main conservative magazines of conservative philosophy and politics in America. And what happened when the National Review was founded in 1955, there was the attempt to have a wide range of voices, not only libertarians, but also communitarians. And, there were discussions of community, conservative philosophers like Edmund Burke and Russell Kirk, contemporary philosopher Russell Kirk. But by the mid-'60s, when in the heat of the Vietnam War, that all changed to be just a focus on money and power. And the editor-in-chief of National Review, William Buckley Jr., deferred to his second-in-command, James Burnham, who had been a communist. Actually, he had a extensive correspondence with Leon Trotsky, and he was angry. Obviously, I as a poet, I would say he was probably also grieving, and he wanted to hit power with power, and that continued as the philosophy. To today. At the time, George Orwell wrote an essay about James Burnham in which he said, well, it's understandable
that his ideals were shattered. But when your ideals are shattered, you cannot just resolve things by going for power. You have to create community. And so I think for poets, it's really a combination of creating community. I know that Marcella and Tonya talk about that a lot as well. And never giving up on your ideals, and trying to combine different forms to keep that going. Tina Darragh disait qu'elle sait bien que Donald Trump s'est présenté comme un candidat indépendant, qui n'est pas un produit du système, mais en fait, elle le considère comme un produit directement issu des mouvements conservateurs des années 60, et notamment de la revue National Review Magazine, fondée en 1955, revue de philosophie de droite, qui réunissait un certain nombre de courants, et qui progressivement a transformé et fait évoluer les discussions, ou tout du moins les intérêts vers... on est passé de la philosophie à l'intérêt pour l'argent et le pouvoir. Et il se trouve qu'un des rédacteurs en chef de cette revue était un ancien communiste, sans doute désabusé, et qui a voulu en fait frapper, l'expression c'était frapper le pouvoir avec le pouvoir. Et à la même époque, Orwell disait que si vous avez perdu vos illusions, ce qu'il faut faire, c'est recréer une communauté. C'est pas essayer d'aller vers le pire, en fait. Ce que Tina disait, c'est qu'en tant que poète, une des choses que l'on peut faire, qu'elle peut faire, c'est recréer ce sens d'une communauté, et espérer que cette communauté puisse faire autant de choses que possible. It's funny, I'm sitting here and I'm trying to think of a response, right? And my mind goes in many different directions. One, I think of the story of this book. When I was a child, my mother read to me all the time. My mother read poetry to me because she loved poetry. When this book came out, my mother said, "Tonya, what is this?" And I said, "Mom, this is poetry." And my mom said, "We're going to have a talk." And I thought, the thing is that I wrote this with you in mind, that you are a part of what I joke to friends, and I say often, "Can I bring my mom along?" And not literally, but can I bring my mom with? And the thing is, when I imagine my idealized beloved, I imagine there's a gathering of very different kinds of people who otherwise will not come together. And that the poem becomes the space in which one creates a community that otherwise cannot exist. So my mother at some point sat with the book, and she read it to herself. And she called me and she said, "I read your book. Yes, I get it. There's something going on here." And that, for me, that was this incredible feeling of, one, it's my mom, so it's the obvious affection that a daughter has for a mother. But there was a sense that she could read the poetry and get what she hadn't expected was possible to get. And the poem then creates the possibility for other modes of thinking and performs perhaps other modes of being together. And so that's part of what I think is possible in with poetry. A poem is not a gun, and yet in its capacity to transform thought, it's a dangerous thing when it's not just spouting things as we've received them, as we've known them.
in terms of writing and our contemporary moment. It's funny. I mean, I wasn't as shocked as my friends were about Trump's victory. And I think part of it for me is that, you know, years ago I found about 4 generations of my family in a census record, living together within, this was what, 1880s census records, on a piece of land that they left to us. And I think these are relatives who were slaves, who imagined me before I was, imagined me before my mother was. And if they could survive that, I got news, I'm from hardy stock. And so that's my, and that's not to say that poets shouldn't organize. I mean, I actually think we should start forming small freedom schools where we strategize together and in small groups, not on social media, ways of a kind of daily practice of resistance to what's happening in the right. I mean, I also think there's this, I think a lot about Edward Glissant and Glissant's phrase. He talks about the right to opacity. And I think that poetry actually gives us a way of dealing with opacity and not trying to kill off what we can't see through. Mm. And that's what difficult poetry does. Mm-hmm. Yeah, that's all I have to say. Tonya expliquait que donc, quand elle a publié le livre, avant qu'elle le publie, quand elle a grandi, sa maman, sa mère lui lisait des poèmes. Et donc quand elle a publié le livre, elle lui a envoyé, sa mère l'a appelé, dit « C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce livre ?» Et Tonya dit bah, « C'est un livre de poèmes. » Et en fait, sa mère n'a pas compris tout de suite. Et au bout d'un moment, elle l'a lu à voix haute. Et le fait de le lire à voix haute lui a fait prendre possession du poème. Et donc elle a téléphoné à Tonya et lui a dit « Tonya, j'ai compris ». Et Tonya disait que dans cette expression qu'elle appelle l'aimer idéalisé, qui peut être, c'est pas l'aimer uniquement l'amoureux, mais c'est aussi le destinataire du poème, et en pensant, en écoutant ses amis ce soir, puis en pensant à la question que posait Vincent, c'est aussi le public, et Tonya s'adressait à vous, c'est vous aussi comme destinataire du poème, comme les personnes qui allaient le recevoir et aussi vivre avec, et c'est ça qui fait vivre la poésie. Et Tonya disait qu'un poème n'est pas un pistolet, mais que néanmoins le poème est quelque chose de dangereux dans la mesure où il propose un espace et un mode alternatif de pensée, où il ouvre des possibilités de reconfiguration du langage et d'autres formes de pensée. Et à cet égard, il est éminemment politique. Tonya, tu me dis Vincent si je dis des choses, c'était assez... Tonya disait que, bon puis en plus je ne fais pas justice à la beauté des propos qui ont été tenus par les trois, mais Tonya disait que en fait elle se disait qu'elle était pas moins pessimiste, c'est pas du tout ça, mais moins choquée par les nouvelles de l'élection que certains ou certaines de ses amis, aussi parce que c'est lié à son histoire personnelle. Un jour, elle a trouvé sur pas une recension, mais sur un cahier, un registre, elle a vu que plusieurs de ses ancêtres habitaient sur le même lopin de terre qu'ils ont cédé à sa famille ensuite. Et c'était des gens, donc 19e siècle, seconde moitié du 19e siècle, c'était des gens qui étaient passés par l'esclavage et qui avaient eu des vies vraiment extrêmement difficiles, épouvantables. Et Tonya s'est dit, bah, finalement, je suis d'une souche résistante, et bon, si eux ils ont réussi à s'en tirer, moi aussi. Et immédiatement
Tonya a précisé, bon, c'est pas pour dire que la situation n'est pas grave. Au contraire, elle est difficile, mais il faut s'organiser. Il faut que nous nous organisions au sein de communautés, pas sur les réseaux sociaux, mais des communautés qui sont à inventer et dont fait partie la communauté des poètes. Et Tonya pense que notamment il faudrait inventer des écoles qu'elle a appelées écoles de la liberté qui échappent un peu au contrôle trop institutionnel et qui permettent en fait d'éduquer et qui s'opposent aux atteintes qui ont déjà lieu, qui vont avoir lieu, qui sont des atteintes au bien public et des atteintes à l'éducation publique et à la diffusion du savoir de façon gratuite et pour tous.